Assalamu alaikum, good evening, listeners. It's me, Sulayman Suwareh, just coming for a brief conversation. In Bala share video, and then we'll start the conversation. Just a minute. Okay, thank you. It's going to be a very brief conversation. I was quite busy. I've not really made my notes or anything, but it's going to be centered on one thing, and the statement that Adam Barrow had made about he when NPP. He said NPP rather die than the same. And I think, I mean, Kuneka, I'm the right to see it in different ways. Some people might just say it's a saying. It's a saying in many languages. You rather die than be saved. But in a sense, this is a president saying it. We have to remember this, saying it among his people, addressing them, and ready for what elections. He was prepared for elections. This is very important to take. Let us not deduct no statement la ku nekk ko de wax no soo demee ba nekk président loo wax li dafa am important torop ak foo ko waxee it's not ne nit a ko record muy wax a friend am or family no it's not a family like advice no def leen the right thing because of gàcce dee moo ñu gënal gàcce no he was prepared for elections mu am an audience that came to him from the so-called 50 people of former MPs and governors of the dictatorship ñëw ne ñoo si moom pour ne bokk support si moom. What he has said and should be condemned by everyone. moo tax ma ne naa ñëw as a brief to do that because du ma am time during the week to do it but it's now to condemn it but not only to condemn it to advise Gambians, small Gambians. When people are desperate, they do desperate things. And Adama Barrow is desperate. I keep on telling Gambians that Adama Barrow is desperate. And the proof that he's desperate, Adama Barrow have been saying this. Adama Barrow have come, no, again, came out. And Bumneke Makamakuna. Adama Barrow went to Makamakuna. Monsu Bopam, Ranyalo, Munatua believe the transformation. He did not do that for Makamakuna. He did it for himself. He have not built a clinic. He have not built a hospital. He have not built a school. He have not done anything for that. Dum dem def moy started Kirdiayam, mu develop Koto beyond recognition. Within 4 years, Musampa a palace within 4 years. And now he felt guilty and desperate. Mugena muy justify the man amon ale. Dama amon alel, amon na nyata moto, amon nali. But
Adama Barrow si boppam xam na ne waxul dëgg and moom xam na ne ñun xam nañ ko waxul dëgg. You see, because everything that happened, and some people need a problem because ñu ngi génnee nataali Adama Barrow jabaram time boobu ak now. We have to understand something. Jabari Adama Barrow and Adama Barrow, they are now public property. Their private life is there, but it's limited because once we pay everything for you, and once we have evidence, swing alal mu ngee dem, we have right to agitate to protect that. And how to do that is to prove. How can we prove corruption? It's not to say that you should not be better off, but we should show how much you accumulate within the short term. It's not justify based on salary. That is important to do. But moom si boppam mënu koo ko muy doon ne am naa lu nekk te xam nañu du dëgg ñun xam nañu du dëgg. How can you team xam nga lu gën a bon si nit mooy nga team ñoo xam ne xam nañ ne waxuloo dëgg nga leen koo wax. Président bi team Gambia di leen wax loo xam ne óor na nañu du dëgg te ñii xam nañu du dëgg ne ak borom alal laa woon they have seen you they know you ñu taxaw sa boor xam nañ ne waxuloo dëgg Yaya Jammeh loolu la doon def and he's claiming the same thing. This guy, I'm the problem. Ñu jógee fa, he went to Sierra Leone to make claims. am Gambian su ko fa fekk si. Adama Barrow taxaw ne sàcca amatu Gambia jël loo moomul or whatever the way he put it mu ne amul Gambia. We know ne moom si boppam xam na ne waxul dëgg xam na ne Gambian si xam na ne waxul dëgg and he's going out there to tell Gambians ne sàcca amatu Gambia. I'll tell you, worse than Yaya Jammeh time, I'm such a more. Worse than Yaya Jammeh time. Nobody cares. With GRA, with ports, anywhere for any water, I cannot blame a police officer about house traffic. I'm not condoning it, I cannot blame them. Because of the cost of living, standard of living, and the corruption we use. Nukugis from President Barrow and anybody else. Up to the point of Kubaka political party President Barrow, one thing allow Luma Am. I tell you, you might not agree with them. I'm not going to talk on the I'll tell you that. And a sizable number of that. And still, those people know, probably, I can say, you're the APRC. But the opportunists, what opportunity fallen this, Adam Barrow. And any odd fee, the party boy have me look at take then no fee Lomuna. It's about Lomuna. It's not about Adama Barrow, not Gumlenko, no Olulenko, not the Mugabe Daroba, not that. That's where he put himself. This person wanted a desperation, more like you need to feel that with a such a Matu Gambi. Here, lady, Alice, do you have them? I'm the what? I'm a look claim. And the sad thing again, the claim things are the Amu, Barina, 600, 600 kilometers of road. Lanti Gambi, Lanti Gambi, Nyata kilometers. The breadth of Gambia, Nyata kilometers. At roads, sample roads. And we cannot even get in there. It's not gonna amnasa claim for fine. But Amut. But one nation make a president, you claim these things. You should be worried. We should be worried. Statute MC. Neku de la statute MC. They just look like a banko accept. You know, Nicky Soko Buge fight for more accept in favor. Why give a banya accept ne Muge have something wrong. Now he's continuing to make claims. Muge continue to make claims. Claims so hamne. Fucking claims to you would be accepted. We have to be very careful. This is about Gambia. Adama Barrow an individual. Adama Barrow gina mune NPP. Adama Barrow what I'm asking who among the MPP is ready to commit suicide with Adama Barrow? Because Adama Barrow is calling for suicide. What does he mean? He have to mean two things. We have to listen to this one. Mune de jaran nako dan gache, ban gache. Lose elections. Mune didn't lose elections. What do you mean? One, you paring out of everything will lose election. Before you make sure that you are declared the winner. That's what he meant. And that's a challenge to us Gambians. Gambians, that's a challenge to us, paring out of everything to win elections. Not to do it right, he doesn't care. Because parents say, there. They're more
pour moom win election lose election gàcce la pare naa pare na suñ déclare keneen election suñ keneen wiine du ko nangu dafa create un du ko nangu pare naa dee fii kenn du fi win election gannaaw ma this is instigating order mi ngi instigate violence mi ngi instigate prepare egaawuñ ci election sax mi ngi instigate that kind of violence of prepare nit ñi mindset Gambians of violence and everything else lan la yaakaar wax leen ma one thing lu Adama Barrow yaakaar pour mu ne moom su wulfine du dem yaa jame lan la yaakaaroon yaa jame lu mu yaakaaroon gis nañ ko bu mu egsee lu xew and in this case not international forces Adama Barrow ba mu contrôle la foog na moom la am si réew it's not that armed forces that armed forces are su amee anything wax ma ñëpp waaye xam naa ne sizable strategic position ñu fa nekk so naa seen loyalty fa lañ na nekk de but not to Adama Barrow I'll tell you that I'm not gonna get there but it's not to Adama Barrow we know that gisuma anything else that determination of destiny Gambians what lu mu ngi laajte the result of Gambians lan la lan jaral di Adama Barrow mu doon xoxotal kenn mu tax xoxotal kenn léegi lu ma wax xoxatalu nit ñi he's delusional dafa delusional laata mu delusional dafa am fear what he said is something that he thought but gëmu ne am na ko yaa jame tubaab bi gëmoon na ko because mu ngi foo ne decorate na many people in the army def na lu nekk at yooyu understand the other dimensions yaa jame gëmoon na ko but moom gëmu ko ne NPP fa am ñuy tax pour xeexal ko he have bunch of opportunities he kan lan lañ ko xeexal amul army bu ko xeexal amul police amul anything like that against the Gambian people then laa tax mu ragal dafa ragal because of he's daunting to him ne dina lose elections daunting to him mu ngi foogoon ne 5 years lu yàggal dama am mandate 5 years dama bëgg legacy bi mooy di accumulate wow he has not done anything right now 5 years bi ñëw now Adama Barrow is counting on months wow you see we are all humans nañ toog di count months tey I give an example soo nekkoon an immigrant nga amee visa so visa bi des 4 months pour mu jeex su ñu joxee 5 years you feel comfortable yaa ngi tukki yaa ngi def nekk but sa visa bi nga ron bu ci ndiyee don't you start to think about renewal of your visa do you meet the conditions to renew your visa because ñibbi Gambia or ñibbi wherever you come from there's a reason why you're an immigrant there's a reason why you had that visa that's something that you have here you hope you have here to build you have fear imagine a government and this is because you are going on uncertainty or other things you don't want to displace yourself your family or whatever it is to them but now Barrow have just come to realize that 5 years done ñoom ñoo xam ne 5 years done 5 years done that's what's mandate léegi dang ñu jaay ñàkk jom dang ñu ñàkk jaay ñàkk gore nga nekk ku ñàkk fayda because ku ñàkk gën a ñàkk fayda Africa mooy Adama Barrow because dafa amoon loo xam ne waxuma Gambia de gaa Africa koo xam ne kenn musu koo am Africa he could have been something else forever but buge waxuma ne dañ ko na de dafa buge moo buge because of bu moo am agreement moo nit ñee ko am you could have finished after the 3 years xaalis doo ko ñaaka because of low safe rate because of we took care of everything salary boo am rek loolu la and you have a retirement boo xam ne is fixed boo xam ne dañ la fay loo xam ne is almost equivalent to lu ñu doon fay sa insurance of medical sa family is paid for sa all just the package they have du doon ñaaka dara but lu ëpp si àddina du alal tuuf pour Adama Barrow dafa dem for generations and generations from because of what that reset button moom la ko yàlla wërsëgaloon pour mu bos ko moom dafa foogoon ne nag yàlla wërsëgalal dara nga foog ne da nga ëpp nit ñi barke non ëppaloo kenn barke wërsëg la jox la that reset button pour reset Gambia it's just like Gambia gaining independence yow tey si jëfamam bu baax taxawal pour def the foundations
the glory of Sador, the glory of Edward Francis Moore at yëpp dafa tegu si kawam loolu yëpp dafa tegu si kawam dafa nekk part of those founding fathers moo retire am jaamam wér-gu-yaram am lépp turam njabootam fu ñu dem puugaroo ne daa diw mooy suma baay ku nekk di puugaroo dan la boo xamoo that's for everlasting du jeex setam yi ñu ko xamul ñu ko fekkee woon ne diw mooyoon suma baay diw mooyoon suma baay loolu la Adama Barrow ñàkkal boppam tey yàlla traité ko yàlla kam waaye óor nañu with all the facts 25 naka at bii la Adama Barrow di jeexal elections ten nga def lan su nekkoon ne sa yàlla may na la 15 years you still gonna live te doo bàyyi record bu baax you yaaxa na ko he have crossed the line he should not have crossed the line léegi nag loolu indi ragal bi Gambia fa lañ war a dégloo moo indi ragal bi now he want to do everything lan la mun a def he cannot force people dégg ngeen déglu leen di contexte moo tax ma ne dama bëgg nit ñi déglu di contexte bu mu ko waxee ñu bare de wax but as a president to wax ko on air and the context bi mu ne moom léegi moom bu ñëwee just this guy is not delusional only this guy have a problem mu ne suñ paree ne Adama Barrow fa ragal mu ne moom ragalu mu ne nit moom moo jànkuwante Yaya Jammeh mu ne Yaya Jammeh taxaw muy wax gaay wax ñun gis nañ first day Adama Barrow ñu jox ko pomoon nii la doon like that ak ñaata wax la wax kana nekkoon di wax Halifa Sallah ku la nekkoon di wax Halifa ñaata yoon la wax ñu bindal ko mu téye few minutes just to validate it ne président la waaye mu ne déedéet mu ne moo taxawoon di jànkuwante Yaya Jammeh génn na lu Gambien si defee any doomi Gambien bu taxawoon def loolu Halifa Sallah fu mu taxaw because of confidence ak jàppale boo xam ne Gambien si moom lañ ko jox moo tax nekkul sa jàmbaar yaa du jàmbaar yaa yi kenn moo tax Halifa Sallah du ko mus a def nit la Adama Barrow di nit doo taxaw ne man naa ko def man déedéet Gambie dañ la fa tegoon moo tax te yow defuloo si dara mu ne loolu ñaar mu joxe exemple déglu leen exemple bu mu joxe mu ne Zimbabwe mu ne Magambua di président Zimbabwe ne bu mu tasee moom daf ko ne waaw léegi am na and that's not true Zimbabwe amuñ that much political parties Google leen amul time to Google leen ñaata political parties ñoo present mu ne 150 political parties I doubt that Zimbabwe am nañ 10 political parties or even 5 I know of 2 political parties in Zimbabwe and the ruling party muy 3 that's how much I know suñ amee more than 5 I'll be surprised mu ne 150 la ko kooku wax agreement ci am mu ne kooku ne ko léegi 150 that's not true because Zimbabwe is still not a democracy, it's still a dictatorship. The proliferation of political parties amut. Now mu ne kooku ne ko defee waaye mu ne bu kooku buñ demee elections kooku 95% or 98% la am. What that's trying to say? Gis ngeen nu moo xalaatee either he is confused, understand naka la moo defee comparisons in politics ndax kooku democracy la am da du democracy ban lanaa nekk Zimbabwe can you compare Zimbabwe now luñ dem ak ñun Gambia fi ñu taxaw tey the freedoms we have and mu taxaw mu bëgg a wax ne moom freedoms yu Gambien si am tey moo ñu ko jox waaw because of ñëw naa léegi ku nekkaa ngi am politique ñu ngi def ku nekkaa ngi def press conference mu ne press conference amutoon moo tax tapet la xamul tam ñaata press conference ñoo am from the beginning Yaya Jammeh was defied gis nañ buñ waxee génne intégré ne kenn bu mu jaay génne political material ñoom Halifa Sallah génne nañ political material gis nañ ñu dem UDP samp fa political party and amul luñ demoon amen defy nañ rally defy def nañ lu nekk press conference amul press conference bu amul Gambie mu ne press conference léegi lay am di Yaya Jammeh dem you see this person disrespectful for the entire Gambia
And people ñu dee wax ne waaw buñ compare ay jame with Adama Barrow nit ki éneem ngay xool éneem not lum la def tey mun ngaa nekk suma andi jaam lu ñoo jëmlanteel yépp benn 5 pounds laa la mun a may nga xool éene bu ma am pour benn 5 pounds doo toog foofu ne waaye benn duma day jox 300 pounds non éene bi may na la tey mun naa nekk sa dëkkandoor mu am loo xam ne maa nga koo def nga xool ndax dama dama sélectif dama la yeb dama la bañ ndax maa ko def ndax noonu laa mel dangaa ne ak kii de nekkul ne daf ma tegeet oo anything but koo xam ne jikkoom éneem tey su amoon doole su ko munoon fii la bëgg a yóbbu Gambie loolu la ñoo wax loolu la ñoo wax we have to be very listen dañoo am pour déglu su ma amoon doole tey Gambie kenn du fi wax nii laa def lii laa def lii lii jëm that's what he's trying to tell us but why ragal commit na crimes yu bari economic crimes mu ne bugut mu ne lu tax ñu toog fa déglu leen ñu dégluwut audio bi am just telling you the audio mu ne lu tax ñu toog fa that MPs ñooñu ñëw former MPs ñoo toog fa mu ne moom bugut a nekk président if I have it right but or lii la instrument boo xam ne faa dem toog beneen dëkk mu ne parut a nekk an issue loolu soo ko dee soo ko bëggee jox sa bopp da nga def liggéey bu ko jar not foog ne di nga mun a def lu la neex Gambie tey soo paree nekk président doo mun a forcer nit ñi bugga la mun loo forcer nit ñi sànni la démocratie la soo bëggee forcer nit ñi you know what it takes that's a dictatorship and people will fight dictatorship with everything they have and mun loo push Gambia again to other dictatorship now he is fearful mu ngi ragal ne su génnee he's going to run too that's how fearful it is and that's why again we don't estimate you see he's not a wounded animal no a buffoon. You don't underestimate the stupidity of a buffoon. He is stupid. He might do something stupid. We don't underestimate. He might try something stupid before we know it's too late. That's why we should be proactive to educate our people to know the key amount interest in Gambia. One you go see everything he does. Now it's for us. You them ut kunyudai. Let Gambian make that mistake again, and Gambian pay for that. But man loolu laay offer na Gambian si educate some people ñu seet nag Gambian people would make that mistake and select elect the person they want ñun loolu lañ wax Adama Barrow soo yaxee loi jaar sa kaw you did it to Yaya Jammeh tey nga ne Yaya Jammeh du dugg si Gambia tey Yaya Jammeh def why and you nga foog ne yow di nga def looy def and you don't have soo amul looy loo nuba looy ragal waaye I mean looy nuba nga ragal come out go into the democracy but no dafa ragal xam na ne he's lost the election nit again mu ne ñooñu toog fa and déglu leen and this guy foog ne he knows all the problems with that jotaay Adama Barrow xam na problem bi on that jotaay I'll come to that first Adama Barrow guy dañ génnee a press statement NPP ñu ne bu kenn ñu stop saagante mu ne ñoom NPP now admit nañ ne dañ dee saagante dañ dee saaga nit ñi dañ dee saagante he admitted to that dañ dee saagante why because of ñu ngi bëgg a release their so-called executive how did they come about with executive nobody knows because we have not seen a transparent Congress whether it's legit or not I don't care because I don't keep on hitting on dead horses ñu génne a list but we saw the list are those people to win your elections ana waa Banjul what happened let us tell us ana waa Banjul you the first committee you have was Banjul when it's a very big committee almost 50 people where are they not one of them Dembo Bojang you don't call that a committee member in Bakau where's your committee in Bakau
Where are they? So committee in Serakunda, where are they? And where are the other people? I'm not gonna even dignify them to name them. Where are the other people? ñooñu ñooy ñan mooy luñ leen doon wax it's a proof of what was coming xam na ne nana xarit ñeneen ana ñu nekk si diaspora bi fii di wax ana ñu represent diaspora bi because ngay jël naka Maymuna Cissé I think Maymuna Cissé muy represent diaspora kooku nekkaatu diaspora mu ngi live in the Gambia. Where are the people representing here in the diaspora? I'm not even a representative in the diaspora. He haven't got structures. Because ku nekk ngi ut lu mu am ñu ngi ut liggéey ñu ngi ut contract o seen mbokk yaa ngi am contract seen mbokk yaa ngi am liggéey that's where they put it on everything about NPP is raw kenn si ñoom confident du wax ne dama gëm ne Adama Barrow nit ku baax la am na xel am na xalaat mun na yóbbu réew mi dama gëm ne Adama Barrow nit ku jub la dama gëm ne Adama Barrow mu ngi yóbbu réew mi kanam amul it's impossible ku ko wax la fa xam ne waxu dëgg and then moo Adama Barrow yóbbu ko catégorie that's what they have now moo tax when they fail we said ne the party yëpp flow la base ñu ñëw tori their lunch ñu ne leen ne lunch dafa fail and this is evidence of the fail ñoo xam ne ñoom Siaka Jatta and others ñoo xam ne ñëpp because it's not about ne Siaka Jatta presidential advice la nonsense Sidi Njie is a presidential advice but there's a love for Sidi Njie ñoom ñëpp a lekk xaalis ñoom ñëpp dañ lekk xaalis ci campaign now Adama Barrow naxaw na ko mënu see def daal now he want to constitute now he's trying something new moo tax ngeen gis committee bu mu am one two mu am the so-called ex-MPs Suku Singate Musa Susu I told you because the insight I have first meeting me bu moo am kër Musa Susu I talked about that ma ne ñu ngi dem ami meeting I know what's going in there because ñu dem and that's where they had that controversy with the girls ñu jógee fa ñu am second meeting bi mooy the Saturday before ñu ne dañ meet pour discuss budget xaalis and discuss their activity then pour jël loolu dem si Adama Barrow mooy di this Saturday ñu dem si Adama Barrow this Saturday ñu dem si Adama Barrow bu ñu demee ñu toog Adama Barrow know all the problems mu leen ne bu leen jam faawante why he knows ne ñu fa daje lan one of them was an MP in Fonyi somewhere mu dem pour ñu génne ko yaa jame throw ko out UDP ñëw mu dem UDP primary mu am one vote UDP primary most of them tell me amuñ benn relevance seen kër yi sax they cannot guarantee ne they can bring their own whole kër to one party ñeneen ñi seen kër yi ñu ngi have UDP have German GDC some of them ñu ngi naka la tudda ñu ngi APRC they cannot change that amuñ benn influence now they all come in and we understand now NPP if you want money go NPP if you want a job go NPP campaign for NPP or if your family have a job and you want to protect it go NPP that's what they do it's all about money I'm with anything now mu leen defit and he knows another thing he said mu ne su nit ñëwee pour dimbala xeex mun nga wàcc sa lal sa jox ko mu tëdd now mu ne fa dafa introduce dañoo introduce these new people to the existing structure already xam na ne the existing structure is going to dañoo resist these people means that if su ma bokkee yow liggéey bi bon ñu ngi bokk xaalis resources it's all about resources already mu ngi anticipate ne na indi problem nañ leen jël yóbbu leen si chairman you don't build political party based on money as resource the capacity that you need amut ana wax leen ma ana waa baa even in the ministers gis ngeen ministers yu nekk what some of these people ministers are smart they don't want to be something like that they know they're just waiting for time to jump they have done it to Yaya Jammeh they have joined it to Yaya Jammeh now why don't we have problem with Adama Barrow how can he come out to threaten Gambians how can he come out to try to destabilize Gambia those words are threatening environment mu ko waxe
si ñu ko waxee ak contexte bu ko waxee. It's not an ordinary person saying this. And it was not something said between friends. It was said between party militants ready to prepare to go to elections. Now it's for you Gambians to decide. For you Gambians to decide. Calling a son in a son. But what we have to do more in it, we have to educate our people to register to vote, educate our people to select, elect people that ñoo xam ne ñooy leen represent for their interests. Adama Barrow have proven to be untrustworthy. Adama Barrow have proven to not be smart. Adama Barrow have proven that he lacked wisdom. Adama Barrow have proven to be lack empathy. Yes, empathy. He have never gone to a hospital to visit. Who was in the hospital? He went to RVTH when the Farabao riot happened. That was forced on him. He have never visited a school. He doesn't care. He have not invested. Mangi Guinea, I prove that. I show you the schools, the classrooms they say they built. A penny of government have not gone there. Whether Adama Barrow was there or not, those schools would be built. MRC Holland have nothing to do with government. But because of some people newly MRC Holland, they are being used to many MRC Holland projects Adama Barrow's not true. MRC Holland have done the same thing during Yaya Jammeh. And they would do the same thing for another government. All you need to give them a conducive environment. You cannot claim that to be your project. Those projects are MRC Holland project, one landmark, one school built by Adam Barrow. One classroom built by Adam Barrow. He doesn't care. 194, we force 6 months. Adam Barrow, General America, General Domam, General Jarbatam, people in America. We have seen that. Right now, we're in the process to try to access $450 million to give to a nephew, Njaga or Amadou Sane, to run a business with other crooks who import rice, who make sure rice available are nonsense. When a Gambian proven civil engineer have proven net rice development can be made profitable in the Gambia, Moy Musa Dabo of Maro Farms have already invested his own money, time, and expertise to do that. And he have a cooperative of 27 women groups, couples, under his influence. He was asking for $10 million loan, not any loan to pay for. But he doesn't have care for us. Doesn't have care for us. Everything he does, everything he does is to his own interest. Adama Barrow have accepted, and these are evidence you see. Buñ leen ko doon wax ñu ne waaw dañ bëgg a yaaxal suñu diggante Sénégal. What happened? Julbru has intentionally go out there to tax Julbru 75% tax, musuta am, to tax the company to break down, to collapse. Ñu jël company ubbi ko now Julbru mu ngi import te buñ ko nen def some of the supporters waaw Sangara waruñ ko nakuñ waruñ ko promote all nonsense. The same Julbru mu ngi ñëw Gambia. But Funko manufacture Senegal. Now they pay the tax in Senegal. They employ Senegalese and everything. Because of what interests Adama Barrow. Because the business people, new mom Julbulegi, are paying bribes to Adama Barrow. And other things will happen. And more we go, what's gonna happen? Adama Barrow have said in that meeting again, Mune dem na Egypt, Mune am na company we know employ 1,000 people. Mune put poultry farms. Mune ñooñu dañuy import 15 million. I'll tell you Adama Barrow who did. Can you all remember the first tour President Toy Adama Barrow? He went to Bullfoot. He said that there's a company coming to build fish processing this thing. Now employ 2,000 people. I said, Google. Where's the company? Again, why did I say Tell me, any poultry farm would invest 15 million, and why would they come to Gambia to invest 15 million in poultry? What is the animal environment in the Gambia to invest 15 million? Poultry. And a government, why do you expect? Why can't you have an initiative? The Gambian Siembopa could have produced enough for us. New Mompo. Gambians own companies. No. Then policy you call it or create an environment. What are you going to give for these people for them to come to the Gambia?
when they have other countries in Africa that have bigger landmass, that have those produce enough corn and wheat to be processed, to be more like chicken feed and others, and all the facilities. Then you know Gambia because of what they love animal or animal pit for anything. No. When a Gambian in the international arranged the first trip of Adama Barrow to New York, arranged for Adama Barrow to meet Dangote. Dangote, one of the richest, most entrepreneurial and to Dangote to revive his investment in the Gambia. I think the meeting was meant to be 30 minutes or something like that. That's how important. They brief Adam about everything, the short brief for him to comprehend how to pitch to Dangote. This already arranged Dangote. Dangote was just want to have Dangote Bugadiga as a political will to enable him to invest in the Gambia. Talk what Adam about all the constraints we have. But Jameli Ali now, Gambia now, democracy Ali. Therefore, first thing he said, pitch to Dangote, Moine Jabaram am a foundation. And he wants support for his Jabar Foundation. Dangote look at his watch. Yes, and made an excuse. This international guy was really sweating. Mulkogo. Every work been done. Dangote give an excuse. Cut the meeting before it's end and walk out. And walk in because your guy is not serious. That's how many years ago Dangote could have done an investment. I'm a proper investor that would talk to Adam Barrow, Munyo Gambia, because every investor, Munyo Gambia, Hamlen is a scammer, is a scam artist or something, and is corrupted, and he have done something for Alabama or is part of Alabama schemes. That's the reason I'm bringing that in. What if then you're in this? He would make all these claims. When those people wanted to bring 2 5-star hotels, the same people wanted to build a 15 million investment for poultry. Now they want to in this 2 star hotel, 2 5-star hotels. The guy dreams. Remember when they went to Kuwait? Adam Abara and Ahmad Bakr came out. They said they signed a memo understanding for 5-star, five-star hotels. Where is one of them? This is what we have as a country. But as I said, I'm going out now. But it's for governments to decide. It's not that we should not take this seriously because of not that he is brave. No, let me see which NPP is going to commit suicide with them. All of them, they come from political parties. Which political parties did they come from? How did they behave in their political parties? Either it was because of tribe, they followed the political party, it's because of this, or some of them were nothing in their political parties. Now it's an opportunity because they got a fool. A fool, Jahalis Mupom. And look at that executive, what that executive can do for you. What that executive can do for you. Munfa win elections. It's technically impossible. It's up to Gambians. Gambians no mun let anybody win elections. Gambian no election leader. If we do our job by educating from this as well, educate our people. Since you make only people educate their people, then Gambia would settle with what they have. If they fail, Gambia will continue, but I'll tell you this is what's going to happen. And Ben Suwareh, Suma Ahalaida. Does it affect me directly? Yes, it's my Gambia. It's my Gambia. That's why I'll fight for that. But not that personally me affects my post. I don't owe anybody support in Gambia. I do it because for my destiny. But end of the day, I will do it because I belong to Gambia. I want to see Gambia. It's a duty for me. More than a duty for everybody. So I'm seeing kilifa you renew by luñ doona. Nit ki loy doona sa kilifa du alal. Is nga jël liggéeyam yu baax nga yokk nga jël mistakes am nga avoid. And ñun nañ tam admit some mistakes ñun tam ñu yaakaar ne suñ doom yi nañ jël suñ liggéey yu baax ñu yokk ko jël suñ mistake wàññi ko. And ñu mun dem that's progress. That's progress. And that's why we should do what we do. But suñu to self-esteem tey lu nekk Gambia tey ñun la national gis naa jigéen yaa ngi go fund pour ambulance but Adama Barrow mu ngi am ñaata moto la import ñu ngi toog every day ñu ngi go fund pour feebar ñu ngi go fund pour li go fund pour hospital si yàlla xam
lu nekk yaaxu na népotisme mu ngi si hospital si yëpp dégg nañ ko si medical staff yi ne da ngaa am ku critically feebar waaye su amul background o xamuñ background they don't care ku amul feebar bu garaaw ñooñu jox ko yooyu yëpp am na waaye ngay toog di use benn gloves for day di infect di expose sa bopp di expose this is the level we come to ban nit moo mun a toog di dégg loolu du benn soirée ko wax de lu ma leen fi wax yëpp evidence bu ngi ne dañ ko dégg dañ ko gis su ñoo xam ne ñoo ko dunda and evidence boo xam ne ñun ñoo ko dunda ñoo nekk di joxe go for me di dundal suñ njaboot yoo xam ne di amee ay am create anything for them but boppam njabootam waaye doy ñu gis jabaram continuer di sàcc suñ 35 million moo Adama Barrow léegi tam mu ngi jëlaat ay lifin di send letters lu citizen si di def citizen si ngee dem di donation di joxe ifta naka ndogu muy jël ay letter di ko jox ay department suñ xaalis jëluloo si luñ la fay lu uppa dépense booy jël a day foo ko dugal dépense booy fay a day Adama Barrow waaye nag ñu yusoo sa nga joxe si ndogu boobu mooy sa bos waaye nga ñëwaat suñu xaalis suñ département di jël suñu xaalis ne la ko jox ndaw pour sa political pour ñu sànni la elections these are the things we should think about ñu ignore the differences we have ñu educate suñ nit ñi su elections jotee suñ nit ñi dem ñu def an informed choice amuñ suñ interest la because of ñun ñoo nekk di soona di joxe di ñu ngi aaye suñ njaboot yi fii axala lu bari ñu ko tere suñ njaboot yi fii di ko jox suñ njaboot fële te loo xam ne suñ njaboot yi luñ war a am ñu ngi ko war a am foofu waaye ñu ngi nangu benn citizen ak ñu mu àndal di jël la ne dama leen xool luñ am Dakar dama xool tey Amérique dama xool ñu nekk GRA lu ñoo def ñu nekk port ñoo def waxuma ñëpp de waaye ñu ko def xam nañ leen dama xool ñu nekk si réew mi lu ñoo def ku ñëw nekk Adama Barrow support ñu jël 4-wheel drive jox la waaye mënuñoo am ambulance pour suñ jigéen ak leneen suñ interest la tam pour dëkk bi stable ñun loolu mooy suñ these are the points but I'll tell you one thing before I go it's not fair because xam naa ne Gambia tey and so-called maa ngi waxal so-called elites ñu ñoo ooy elites ñoo foog ne dañ privilege man waxuma ne ku privilege amuloo problème amuloo sa problème booba waxuñ loolu de dañ ne da nga tane the rest the majority of Gambians over 90%. I'm not a small percentage of Gambians. You know how many people are in they are privileged. Ten years, send influence say. Waxuñ bul ñaaka support Adama Barrow waxuñ loolu dañ wax ngeen jël seen influence def ko pour luy indi good leaders out. Foo ko def yéen a ko xam luy indi good leaders out take leen part. Mënu leen a toog si dëkk boobu ngeen foog ne dëkk bi na yaaxu yéen ngeen enjoy. lu tuuti loolu privilège boo leen am di enjoy seen liggéey asamaan ñoo xam ne da ngeen liggéey da ngeen ko liggéey jàng def lu nekk liggéey ko daan dool tey yéen a ngi toog si insécurité boo xam ne seen kër yi tey da ngaa gis ku samp këram bu rafet Gambie dama xool fence bu faa def fence bu mag la moo am pour def jël babu def jël CCTV def nga jël ay watchman teg léegi yow privacy boo doon enjoy sa njaboot amatuloo ko nga am swimming léegi da ngaa am swimming pool foofu bi yeneen góor ñëw di tiim sa jabar di tiim sa doom yi because of yaa ngi ragal yaa ngi indi ay sécurité sa biir kër te loolu mënoon naa ñàkk a am yaa ngi samp sa néeg même rafet yaa ngi bëggoon a am view yaa ngi bëggoon a am air ak yëpp mënuloo koo am léegi yaa ngi toog di toog sa biir cabinet toog sa salle di ne nii nga mel ni ku nekk président soo xoolee si biti because ay babu waaye yu mag moo fa nekk ay CCTV ñoo fa nekk pour lan ndax loolu jàng la benn ñaar nga dawal sa bopp bu rafet nga génn di ragal traffic light nga taxaw ñu rapino ñu jam la sa doom génn war a dem club war a dem feneen war a enjoy loo xam ne liggéey ndeyam ak baayam la mënu ko enjoy di ragal ne su ma demee dinañ jog suma ceen nañ ma rey nañ ma def lii loolu yëpp mun naa am da ngeen foog ne ndaw ñi ñu koo def wala foreigner ñu koo def non environment boobu lañ am lu ko create mooy the insecurity lack of investment and lack of the moral compass to do the right thing tey loolu lañ fa am tey yow sa jabar ragal naa dem xew yow ragal ngaa dem xew def all this thing forward léegi sa alal bi lu mu njëriñ da ngeen ko oo Gambians to do something and you could be the change by using influence and Gambia
progressive and vote for the right people for the country. Election figure. Right now, to educate the people to make them ready. And you make sure, look at important, let them register. And you prepare for win. And make sure the right person win the elections. But Aramba Paro, I tell you, is not going to do that. We have enough proof for Jaramo. Another thing, ñun luñ bugal suñ bopp moom lañ bugal keneen ñun elite si toog si Gambie bi wala ñun ñu nekk si diaspora am this opportunity elite si toog Gambie mun a yóbbu sa doom private school mun a yóbbu sa jabar private hospital o génne ko si réew mi génne sa doomi si réew mi bu jàngi feneen ak all those kind of things loolu foog ñu mun ko créer tam for the average Gambie waxu ñu ñëpp ay am alal but ku nekk loo yelloo sa potentiel soo neexee help academically nga am pour mun koo def njëriñoo ko Gambie njëriñoo ko nga nekk scientist boobu nekk engineer boobu nekk doctor boobu nekk lifin boobu nekk carpenter boobu nekk anything lu la yàlla may fekk ñun create nañ as people with our government create nañ environment bi pour nga am ko ñëpp nekk si jàmm rasul waaye taxaw di dem arrest bi yes nañ leen arrest but foog nañ ne yóbbu leen mile two ñu nekk fa 2 years 3 years génnaat la foofu dañoo gën a garaaw and it's not solving it because luñ war a def yëpp defuñ ko dañ am njiit yoo xam ne xam nañ ñoo def ñu def again maa ngi wax ñu moytu there's a video bu ma gis naa ko explain pour ñu ko gisul video bi dafa am boy buñ jàppa bu naka Ibo naka Dipakunda ñu ne dafa ñëwoon di sàcc si suba dafa am ñu àndal bu ñëwee si sàcc si suba moom ñu jàppa ku mu àndal ndaw am ñu ko téye kon loolu ma luñ ko def loo bi kenn war ko jël si loxoom but nañ leen déglu conversation bi ñu ko téye di wax am na lu leen naxari ñu ko téye gisuma ñu dóor ko bàyyi ma xel dóor wala ci waaye obviously mun naa am dóor nañ ko ñu ko bëgg a dóor di ko tiital ak yëpp am na lu leen naxari li ñoom ñu ne yéen a ngi toog si koñ bi fii di pon di def lu leen neex ba pare soo leen pare di tikku nit ñi di young guys di tikku nit ñi di leen wax ne nañ make sure seen doom yi yëpp nekk pon kat ndax loolu neex na si njaboot yaa ngi yar sa njaboot di nekk si koñ bi léegi am ay gang bu toog foofu di la terrorize not only that ku toog sa néeg ñu ñëw daaji sa néeg def la daa jël daa o kuy génn yaa ngi ragal a génn sooy ñib si yaa ngi nuba si seen yëf yi ndax loolu raay waxuma ne dañ leen war a jël justice but am na loo xam ne réew mi waroon na koo am pour avoid loolu ñooñu tam doomi jàmbur lañ am na lu leen lead to that we need to answer that but réew nguur gi xalaatu munuñ ko we have to try and get nguur koo xam ne mun na ko loolu lañ wax but I'll come to something ñooñu ñu jàpp sàcckat bi am na lu leen and they are frustrated lii ak dafa mel ni tam amuñ confidence si law enforcement bi amuñ confidence si justice system bi and they are taking the law into their own hands because of su nekkee ni amoon nañ confidence lu mel noonu start mu am si koñ bi they will report it and something will be done what amul mu ñëw ba seen néegi ñu def loolu but déglu leen something loo xam ne waxuñ ko fa but lu xel war a mu those young people lu leen dugal ba ñuy toog si koñ I am not condoning anything here, and I'm not dismissing everything. There's a rite of passage. I'm the new person now. Tuxnañ taay taxut ñu bon dem nañ ba si kanam bàyyi am na ñoo xam ne tuxnañ taay ñu ngi tuux taay ba tey taxut ñu seen soxla yaaxu ay lawyer lañ ay docteur lañ ay ñu fin yëpp am na ko but am na ñu bari tam tuux taay daf leen di indil problems these are the problems moo tax lu nekk dafa nit education dafa nit loolu yëpp moo tax ko war but su nekkee ne ndaw ñi dem nañ ba nekk si loolu man these are the ñi xam ne nekk nañ victims of tuutaay now su nekkee ne ñi nekk nañ victims of tuutaay bon ñun am na failure yoo xam boo xam ne am na ko in society as society as government as well ba ñi nekk not only that toog bi defatuñ dara yaakaaratuñ dara luus nañ boobu lu ñu am rek mooy di ut fuñ sàcce jël dem def lu ñoo def te si kër lañ jóge te si koñ bi lañ jóge these are not foreigners suñ doom den su nekkee ne ñun mun nañoo nekk suñ society ñuy yar
Yeah, and I'll tell you, they come from any house now. They come from any house. Yeah, but you am suñu njaboot yi di mel we should be careful. Because tey su nekkee ne ñooñu dañ dem di terrorize seen neighbors ñaanu ko yàlla Adama Barrow at recklessness am ñu toog ñu am a major problem unrest lu xew Sanyang ñoo xew ama waxuma ne maa ñaan yàlla waaye si mu ñoo xew you think dëkk bi ungovernable you think those young people foog nañ seen neighbors yi la ñu dem terrorize no dañoo génn seen neighborhood bi dem to wealthy areas wealthy suburbs moo doon xew ñu dem to wealthy suburbs suñ demee to wealthy suburbs na fekk ñu ngi tàggalal seen sago or whatever nañ jël anything they can nañ sàcc lu nekk gold diamond ut lu nekk ñeneen ñi sax nañ jéem a sàcc moto ñeneen ñi def la ñeneen ñi nañ daanu sa kaw njaboot ñeneen ñi dañ fa jógee fa taal seen kër gi dem because xam nga yenn society su ko melee ñooñu nekk fa dañ jee am xol bi añaan nag si day dugg dañ jee ñee after ñu añaan nag dañ jee blame everybody for their problems duñ jël responsibility duñ blame seen parents duñ blame anybody kuñ wala blame but society la ñoo blame as a whole te suñ society blame society as a whole the people they can reach la ñoo start with but because of chaos and now they can reach to the people they could not reach because of before mun nañoo dem Fajara mun nañoo dem Kër Sëriñ mun nañoo dem Kootu mun nañoo dem other places because there were barriers for them to get there lii moo gën a jege mooy seen neighborhood now these people dinañ am grudge ñu ngi toog di grudge ne ñoom benn am seen taax yi ñoom li fekk benn mu ngi def lu nekk pour safa taaxam o benn mu ngi dem university jàngo ñëw di liggéey lu nekk di def nekkal ku jóg they don't know that they cannot differentiate that because am na Ibu ak Mariama ñoo xam nañ ne tapale nañ am seen tur mu dem rek léegi ñu gis loo tapale fuñ sampa seen kër dañ ñoom dañoo jàpp ne anybody who successful is based on sàcc or tapale biñ gëm ne anybody mun na moo am that much wealth or dëkkin boobu te nekkut koo xam ne daf leen def they will come after you moo tax lii la di elites lu ma leen a oy bëgguma leen di oy elites di privilege lii lañ war a understand as I said waxuma ne privilege bi dañ am everything easy waxuma ne amuleen challenges but some of the challenges yu ñoo wax fii yéen moom ngeen am we know elites yoo xam ne tey cocaine bi moo nekk seen problème seen doomi we know that we know that I know of two people we are close of then jealous and doomi in the diaspora here because of they are worse in the Gambia now seen doomi dañ amoon problème fii in the diaspora here because of substance abuse but terewul leen ñu ngi doon toppatoo seen soxla but ñun nax leen ba delloo leen Gambia but ñu dem they are dysfunctional now because it's more accessible now indi nañ leen fii try to get them structured try to get them rehab and all those things challenges duñ am ñun ñëpp a ko bokk dañ tame wante léegi moo tax ñu ne ñu make sure ne daal dëkk bi dem ñun ñëpp def the right thing finally fu ma bàyyee mooy lu ma buggal suma njaboot laa buggal njabooti every Gambia everywhere for nekk we have challenges here dëgg la we are lucky ñu ngi dëkk foo xam ne is structured mu ngi work well there's wealth around there are good schools there are health systems there are job availability and su nekkee ne job amut sax there are safety net boo xam ne am na ñoo xam ne sax dañ ci mën a dépend sax dimbale keneen there are all that dafa nekk ne xëy na doo am second lifestyle but you still have a decent life loolu lépp am na fi but lan lañ gën a cherish mooy opportunity not luñ am de but opportunity buñ ñu jox lañ gën a cherish dafa am lu mu jox opportunity si njaboot te ñun njaboot boobu dañoo liggéeyal soo déggee ñu ne nit sa njaboot a tax and ñoo xam ne amuñ ko yal na leen ko yàlla may you know what it means to am njaboot would be your everything loo dawal loo dékkul loo nelaw loo am jàmm loo bés bu amee tuuti sa njaboot jàmm ji la everything loo provide sa bopp it will come sa faith sax will be question because of sa njaboot mu seen problem but that
di hope buñ am ne ñu ngi am environment boo xam ne create nañ loo xam ne am nañ sañ-sañ ne suñ doom mun naa nekk scientist su putee boppam to it suñ doom mun naa nekk docteur su putee boppam to it suñ doom mun naa nekk engineer su putee boppam to it suñ doom mun naa nekk a world leader su putee boppam to it Obama nekk na putee boppam to it am na lu ko fi create it's not perfect but it's quite better moo tax ñun ñuy deewoo ba mun fee toog def luñ war a def lépp behave suñ boppa wala def lu everything pour mun fee toog because of dañ bugga suñ njaboot am daal but tam suñ njaboot is an extension mooy njaboot buñ am Gambia is an extension suñ jarbaat yi I cannot have jama suma njaboot bu ma lifin suma doomi sister suma doomi brother is equally suma doom and suma dëkkandoor is equally suma doom moo tax lii la government dee def moo tax ma bëgg a waxtaan bi ñu jëlee si one thing buñ topp rek di react to Adama Barrow dafa saaga nit ñi Adama Barrow dafa lii déedéet dama bëgg a ñu jàngee si ne dañ bëgg a war a bëgg a government ndig government dafa represent suñ interest not ne suñ government bi suñ xeet la suñ lii la suñ leelu du dëgga suñoo def ñaawteef bi defaluñ ko seen xeet suñoo def baax defaluñ ko seen xeet ñëpp la mooy njëriñ ku def baax si Gambia la mooy njëriñ ku def ñaawteef si Gambia yëpp la moo lor that's the fact because we are all interdependent te su nekkee nag immediately luñ naka pour def seen njaboot lañ ko defam good schools good hospitals seen boppa seen security and everything suñ tëddee nelaw but loolu nekk loo xam ne as human beings that's what we aim for as citizens that's not what we aim for suñ doon aim loolu tey diaspora bi tey suñ taxaw duñ si doon taxaw suñ doon aim loolu tey suñ gisee ngoon ndogu bi jot people of different backgrounds you'll be surprised ne some of those people di dispute ndogu sax ndogu óorul leen seen kër but am na luñ yaakaar si liggéey boobu moo tax ñu ko def bon ñun suñ demee ba taana Adama Ba taana ko moo tax ma ne Adama Ba circumstances bu mu ñëwee moom la ko woon a sante yàlla du jàmbaare du taaram du xam-xamam du barkeem wërsëg bu ko yàlla wërsëgal circumstances ñëw yàlla sabab yàlla day sabab muy moom mu xamul loolu mu jàppa si loolu amul kenn nit doomu aadama ku ko mën a divine su amoon that wisdom su amoon that humility du doon am that problem ni kon tey jeexal nañ ñetti atam mu ngi toog Gambia mu ngi tegu foo xam ne fu ñu wax ne yàlla teg si kan Adama Barrow ndig lan moom la yàlla sabab yàlla si boppam moo ko soo mënut a gërëm si kuma jaar man doo ma mën a gërëm koo gis ki mënoo ko gis doo ko moom loolu la non waaye dafa toog taxaw léegi di ñu tiku di wax loo xam ne amut di wane mel ni moom moo def lépp moom fii laa taxaw def di def kenn ñeme ñu koo def mel ni Gambien ci yëpp kenn nekkutum góor wala kenn nekkul jigéen bu takka malaan waaye ñëpp yaa fus lañ góor a jigéen ñëpp yaa fus lañ man Adama Barrow man naa leen indil léegi waaye ma indil leen léegi bu ngeen ma bugg a yëpp léegi ngeen am audacity pour nekk political party di am political party si bari suñ jëm lii lañ xeex foofu amul loolu ak si amuloo suñ jot suñ lopitaan faalewuloo suñ school faalewuloo suñ welfare faalewuloo suñ lopitaan doo dem sax ba xool ba xam boo amee pour dem nga xam ne puus nañ la faraba incident bi am na nga dem ba gis lu fa am faalewuloo sa jabar bu doon hypocrite sa ne fa am interest gisatuñ ko olof ne ku duul sa kër goro géej fa problème boobu la Adama Barrow ak njabootam am ñu toog sa suñ school si ñun gis nañ lu fa nekk te standard of living mu ngi dem up ana mesure bu ñu waxoon ne lii mooy prices because government loo mun mooy create a conducive environment waaye su nekkee ne yaa ngi create a monopoly
because of ñu last sponsor muy Lebanese muy Indian muy Senegalese muy Gambian muy anybody economic cartel create ko in Gambia ñu am monopoly about our export nga jël the port of Banjul mu nekk one of the most efficient port gënutoon a mag gënutoon a bari bagage but efficient in management during the First Republic to the extent of suñu export trade baax ngeen ñëw yaay jame yaaxa ko nga ñëw jëlaat sikku ñu ko yaaxa nga jël joxaat leen ko ñu gën koo yaaxa tey ba port bi uncertainty moo fa nekk maa ngi yónnee bagage laaj borom kañ laa egga mu ne ma ah suma mag yi mënuma laa wax exactly that's how bad it is foog nga ne business ni na daw si mënuma wax exactly kañ la suma bagage di ñëw kan moo ko créé moo tax fi nit ñi fogee ne yokka price dañoo blame bitik bi rek dafa am lu bari fi nekk now the insurance of goods going to Gambia mu ngi dem up the freight ñëpp gis nañ génne woon naa fi index of Germany pour yónnee bagage but léegi ñu ngi seen bagage ay moto ñu ko seen Sénégal moom Adama Barrow si boppam last moto yu import Sénégal la ko seen ñu drive ko indi ko ba am na laay suñ port bi mu ngi dem suñ lu nekk mu ngi dem suñ airport bi dem na the same thing di jël xaalis bu ñoo jël si airport bi charge si yëpp laaj leen ma fu moo dem mu ngi nii xamu leen ko te mu ngi dem si bunta yoo xam ne lu ko teg ci gisuñu anything lu ko tax yëpp pour Adama moo créé this monopoly te businessman bu la jox dara lu la ko xamloo benn businessman demul sa kër fekk la benn businessman dimbalewu la boo nekkul président ban businessman bu ñëw da nga nekk président mu ñëw dama ñëw pour dimbale la waxul dëgg dafa ñëw pour dimbale boppam mënut laa dimbale yow yaa nekk président da nga am executive powers amul loo soxla si dimbal gannaaw doomi réew mi dimbale la doomi réew mi si lu ñaa mën a dimbale mooy nga def condition environment seen dunda an Gambia lu maa wax tey suñ continuer kii nekku ne daf ko def si fidde daf koo def lu pël di njofo dafa tooy njofo la dafa tooy si tooyaaye la ko def because kii luñ ko wax rek he would try and do it and gëm ko si paree na dama toogal leader bi lii la ma dama toogal leader bi bii la ma but he don't even have the context of understand the dynamics of lana tax kooku wax la ko but du génn wax nit ñi suñ noos yi génn nañ fi di complain du leen gis du gis suñ soldat yi du gis suñ police yi du gis kenn ñan la moo gis group of non-entities ñoo xam ne non-entity du saaga nag ñoo xam ne amuñ benn influence la amee ñoom la moo gis di yaakaar nit ñi mën nañoo dem si nit ñi looy wax nit ñi tey wax leen ma kan si lan ngay dem pour campagne pour Adama Barrow du jàmm du déggu du dara lan la am pour jox nit ñi is up to Gambians the ball is in our court ñun nag lu ñoo def moom lu ñu war la ñoo def nañ try to get to the people am nit ñi def lan war nag but end of the day ñun ñëpp fanaan suñ dale te lal bi nuñ ko lalee daal noonu lañ si yaakaar pour fanaan jërëjëf and have a good evening thank you